camp, the main function of this is to take the enemies from entering the camp and also to detect the earthquake system. Now this is here is for detecting the earthquake and this is for detecting the enemies. Here is the buzzer which will go off as the way earthquakes come. And this is for detecting the enemies from entering our camp. As you can see, he is rotating to detect the enemies. Sir, this one is the radar, and we can see that if there is any objects in front of it, we can see it here on the laptop. So here the radar is showing. So this app is made by us. So see if any object is there, it is showing the distance and the angle too. When the object is not there, it will not show the distance, and if any object is there, it is showing the distance. So this is the project. And now, so this one is the earthquake module. If earthquake comes, it will detect like this, it will power on. Okay. So if the earthquake comes like this, it is detected. On the larger surface, if we keep it here, we need the more magnitude to detect the earthquake. And so we can increase it in future by matching up the potentiometer here. The potentiometer is generally used to increase the potential to detect the earthquake. Alright. And now sir, this one is the Arduino glasses for the blinds. So here is the ultrasonic sensor and here is the buzzer, and it is the Arduino Uno. If any objects come in front of it, it will detect. Sir, you move What is the range? Range about 45 centimeters for now, and we can upgrade it in future. It is mainly for blind people while crossing the road to ensure their safety. So, this is an easy test record. We have a transistor out here which can alternate the current. It is DC is getting converted to AC, and the magnetic flux is getting created. So, if I bring fluorescent light, I'm turning it on, and if I bring a fluorescent light, it will blow. We are not touching it. The magnetic flux which is created, this is powering this area. The gas will. In real life, this can be used in smart plugs of cars, and in radio communication also it has been tried. It can
They burn one copper plate, then it is formed nitrous oxide. Then it formed lead. Then Around 1915, after burning it for more, it becomes black. contact with statistics. Different types of places and that Once he started then we arrange this in a order that the salt water solution is performing like an electrolyte. And this water enlarge the cathode. And this will help us in our daily life because it's working like a solar cell which we can make with our And the end of the 1926 edition of an anthology of How much voltage is generated? How much voltage generated? it depends on how the bigger the river Here. 0.1 the bride 0.0000125 125 watts are produced. Voltage. Voltage 0.0 he attended the wedding with his troop. And he gave the couple a rare when gift the plate will be larger that time of manuscripts, waterproofs, with a marvelous Multiple plate. Is this setup but that's bigger. In 1926, Prashant Chandra and his wife accompanied Tilak on a tour of Italy, Switzerland, Austria, France, Hydraulics. Norway and Sweden. In the course of which they met Sigmund Freud, Roman and Albert Einstein. During these travels, Prashant Chandra played an active role in making them all aware about Mussolini and fascism. The case of this can be found in Nirmal Kumari's book, Koti Shangri Europe. And Rabindranath remained a close personal friend of the Mahalanavish couple till his death. Kar and Mahalanavish, a musical shop owned by the Mahalanavish family, played a vital role in the first successful recording of the voice of Tagore. মানে কি সিস্টেমটা কি একটু বলুন? That generated electricity, we will use it to light up the street lamps. It will cost less in money and it will be very helpful in near future. And we get Nobel Prize in 1995 for this and Silver Demand for this. এগুলোকে একটু সরাও ये मॉड्यूल क्या है? Yes, so basically this is a 8 volt modulating system which is used to detect any hazard
hazardous gas is found in a particular environment. For example, NO2, nitrogen dioxide. When you burn this, then the reddish brown cube that comes out, that's NO2. Then CO2, for example, when you burn incense stick, then alcohol, for example, sanitizer. So basically, this is a very low cost effective way of measuring the air quality of a particular place. Coming to the working of the circuit, we have this app where ppm stands for parts per million, and we used to measure the air quality of a particular It's already 106 because there's carbon dioxide in the air, and carbon dioxide is one of the gases. This circuit has been developed using Arduino using Tinkercad, and this is a power bar, to provide power. So now one demonstration which will be given. This is alcohol-based sanitizer. If we spray it on our hands and bring it closer to the mesh, we see the level rises, and as soon as it rises above 350, the buzzer beeps. Because this device is set to 350. So above 350, the buzzer will beep, and actually it will detect the gas which is there. It can detect other gases also like carbon dioxide, nitrogen dioxide, ammonia, alcohol, I just want to know what is the module. This is a circuit, Arduino circuit, has been coded and then set. We've coded it and then we've set. It's a particular app used for these. This is the Arduino circuit. Thank you so much. এটা ভিডিও করে নি বলো Sir, this is AC to DC converter. Before we start the process, we have to know what is AC and DC. So AC is an alternating current, it is a varying current. The flow of current is not constant, and the wave nature of the alternating current is sine wave. And the DC is also, we know that this is direct current, and we need everywhere DC. So this is a set down transformer. This is used for reducing current, for high voltage current to reducing current. So this is positive and this is negative terminal. From AC we generate 230 volt. It gives 230 volt, and after we set a transformer, it reduces to 12 volt. And the maximum value, that is E0 value, is 325, and it is reduces to 16 volt. So this is positive terminal and this is negative terminal. It has 12 volt and it is 0. Again, the flow of current transformed to capacitor. This is a capacitor. It is used to store energy for few minutes or few seconds. We can also say that. Below the capacitor, there are 4 diodes connected. So these diodes, 4 diodes are joined together and make a bridge rectifier. This bridge rectifier is semi-DC. The flow of semi-DC is unidirectional. Up to this much, this is AC, and after this bridge rectifier, it is semi-DC. So again, the current will flow, and this is a breadboard where the LED is placed. This light will glow, and this is for negative and this is positive, and this is a resistance. We have used 2 resistors, that is 500 ohm and 500 ohm, total is 1000 ohm. This resistance and capacitor together will form RC filter. This RC filter is known as DC. So after semi-DC, it will convert to And we don't know what is the inside the small charger. this And this whole process is inside the charger. And we cannot glue this LED light in AC also, AC, because it has high voltage, so it will burst. Also, in our daily life, there is AC available everywhere, but we need to recharge their AC batteries. So that's why we are showing the process how to transfer AC voltage to DC voltage. থ্যাংক ইউ Hope you like this. এখানে হাত দিলে কারেন্ট মারছে না তো এখানে হাত দিলে current Sir has told us that we have not to touch this part, but we can touch this part because this is positive. The voltage is also low. from this there That is is no 12 current. volt. Sir, our main motive of doing this project is to make people understand that what are the processes or activities that goes inside a charger or any electrical appliances which runs on direct current. Yes, sir. Hope you like this project, sir. Sir, can you give the remark, please? করে দিচ্ছে এটা ভিডিও করে Good afternoon, sir. বলো আমি ভিডিও করছি এক্সপ্লেন করো একটা ভিডিও করবো We are from Khalsa Model Senior Secondary School, Customer Model Hydroponics. Hydroponics is it is made up of 2 words. Hydro means water and ponis means labor.
Now, hydroponics, it is the process of growing plants or crops without soil. Now, there is a question that without soil, how plants or crops getting nutrients? Yes, they are getting nutrients from the water. And sir, the model works in this way that the pump pumps the water in the third floor and it is coming on the second floor and then it is coming to the first floor. And the water which is getting wasted is again coming back to the tub. In this way we can reuse water again and again so that the precious resource does not get wasted. And in this process, resources are going on so that scientists can find many other resources. Electricity play a very important role in this process. Electricity is Thank you. লাইটগুলোতে সারারাত্রি লাইট জ্বলে। তো অনেক সার্ভেতে দেখা গেছে যে যেই পরিমাণ লাইট জ্বলছে সেই পরিমাণ গাড়ি যাতায়াত করছে। তো আমরা এখানে রাস্তার পাশে লাইটটা জ্বলে বলে এটা চলে গেছে। আমাদের সেটা বলতে থাকবে। আরে এটা জ্বালিয়ে না নিবে। রাস্তার পাশে আমরা সেন্সার অ্যাড করেছি। গাড়ি গেলে সেই লাইটটা জ্বলবে। হাত না লাইটটা অলরেডি চলে আসছে, কন্ট্রোল করতে বলতে হবে, তারপর মানে এই অবস্থায় যদি আরেকটা গাড়িকে ধরে সেন্সার এবং আরেকবার চলবে তাহলে আমাদের একটা লাইটটা চলবে। তো আমরা এখানে যে জিনিসটা করেছি এটা একটা সেন্সার। এখান থেকে গাড়ি গেলে সেন্সারটা একটা নেগেটিভ চার্জ দেবে। নেগেটিভ চার্জ দিলে আমরা একটা ট্রানজিস্টরের সাহায্যে পজিটিভ চার্জে কনভার্ট করছি। তারপরে এই পজিটিভ চার্জটাকে আমরা আমি যাচ্ছি বল আইসিতে পজিটিভ চার্জটাকে আমরা দিচ্ছি। একটা আউটপুট দিচ্ছি। এখানে আউটপুটটা লাইট জ্বলে। এবার এই সিস্টেমটাকে আমরা অনেক জায়গায় ইউজ করতে পারি। যেমন ওয়াশরুমে একটা কলের মুখে একটা সেন্সার লাগানো মানে পাশে, মানে সে হাত সেন্স করলে হাতে দিলে এমনিই জল পড়ে যাবে সেন্সারে। আবার যেমন স্যানিটাইজার আমরা যেটা দেখতে পাই ট্যাপ করে মাধ্যমে রোগ ছড়ায়, ট্যাপ করতাম জাস্ট হাত নিয়ে গেলে এমনি স্যানিটাইজার। তার ফলে জলেরও অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে, ইলেকট্রিসিটির অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে। এই স্পেসিফিক এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে 5 ভোল্টেজ ডিসি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আমরা এখান থেকে যে ইলেকট্রিসিটিটা নিচ্ছি ওটা আমাদের 220 ভোল্টেজ এসি। এবার এসি আর ডিসি এবং দুটো ভোল্টেজের মাত্রাও আলাদা, তাই জন্য আমরা মাঝখানে একটা রিলে অ্যাড করে এই সিস্টেমকে আইসোলেট করে দিচ্ছি, যার ফলে আমাদের সমস্যাটা আর হচ্ছে না। তারপর এখানে বিষয়টা হচ্ছে ডিসচার্জ যখন পজিটিভ চার্জটা থাকবে তখন আমাদের এই লাইটটা জ্বলবে। তো ডিসচার্জ থেকে পজিটিভ চার্জটাকে সরানোর জন্য আমরা এখানে একটা ওয়্যার কানেক্ট করে এখানে একটা ক্যাপাসিটর রেখেছি, তারপর চার্জটাকে গ্রাউন্ড করে দিচ্ছি। এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করে আমরা এই টাইমটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। এটা মানে বাজারে যে মার্কেটে যে কিনতে পাওয়া যায় মোটামুটি ভ্যালু থেকে 600 থেকে 3000 টাকার মতো। আমরা এই জিনিসটা নিজেরা তৈরি করতে 7 টাকা অনেক সিস্টেম। এটাই আমাদের But now I can only thank one thing, the accident that caused us to be here. So with that, I will just start directly. Now since we have learned so much about the outer space and the earth and the moon and the planets, etc., billions and trillions and etc., so I will start with something which has to do with the earth. But since I am doing puzzles, this thing is really not astronomical. It's just a simple puzzle that was introduced by the famous American puzzlist called Sam Loyd. Now this one just tests your ability to count. So can anyone just count how many of those people are there around the earth? Just count 1, 2, 3, 4. Okay. And yes, please get up, please get up. Some of you are sleeping, I have seen. So I've got 12, right? Fine. Now look very carefully. So when this piece of puzzle was sold, it came into two parts. So we have an outer
square or rectangle made of a cardboard, and the inner circle, the arc part, was a separate cardboard disc. Now what you do is you turn it. So look very carefully. I am going to turn. Step 1, step 2, step 3. You see, nothing came from any hidden place, nothing went behind something else. Can you please count the number of people once again? That's puzzle number 1. How come we have only 12 people and you have got 13 people? Now of course that's not really much of a magic, because the way population grows, we all know the things just increase. But that's not how population increases. So can you explain here what happened? Anyone? And then I will talk about its mathematical implications and all that. What happened? I'm just doing it a number of times. Everything remains visible all the time. Nothing comes from outside and nothing goes into outer space. Nothing comes from the stars here. Any clue? Just think of it as a class. You can answer, you can stop it, no problem. Is it 12 or is it 13? Or is it 12 is equal to 13? 13? And now it becomes 12. So 12 equals 13, which means 1 equal to 0, and all your math problems are solved, right? If 1 equal to 0, you can prove that all your math problems become 0. Then everything is equal to everything else. So any explanation? Yes, please. So the lower one, that's not. The lowest type, okay? So this fellow. Okay? So the left one. This one. Yes. Okay? So when he's going to the top, I think it's becoming 2 fellows then. That guy is becoming 2 fellows. Let's just see. Oh, sorry. Is he becoming 2 fellows? No, it doesn't seem like that. That's 1. So he just in the same line. he's just facing this guy now. That's the 1 fellow, and we are counting them separately. And earlier also we are counting them separately. Yes, sir, but the leg portion. So he has found something. You see, that leg portion, part of it, I say nothing is getting hidden. Well, that's not entirely true, because part of his face is actually getting hidden behind that guy. Okay, so you have found out one little flaw here. A little part of a leg is missing. Yes, very good. Thank you. But a human being is not just made up of leg. Yes, he can extend the leg. What happened to head? What happened to chest? The hands? Why did I smuggle it out? But he has the right idea. There is a sliver of a leg which he could detect. Somehow, slivers of the other parts are also getting reshuffled somewhere. Hand. Someone can figure out the hands. First one, on the top one. Okay? This guy. The guy before that. Yeah, this one. Yeah. And you can see part of that. Yes, so now you are starting to get the hang of it. Now, one beauty of mathematics is when you are faced with some puzzling situation and you believe that something ought not to be the way it seems to be, in that case, it always helps to look at the same thing in an abstract. And that is the greatest message of mathematics. Abstract it out and life becomes much more easy. What I am going to do is, I am just going to abstract it. Very trivially. I will remove this circular thing, I will remove all these pictures, etc. It will possibly become a bit prosaic, but much more easy. So here it is the same thing, but from a mathematical perspective. I again have a card. This time the card is a much simpler thing. It is cut along that slanted line, and I have drawn, instead of some people, some vertical. Now I am going to do the same thing. I will count. How many lines are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, right? I am sliding it. Just look. I am sliding it like this. And you can immediately see that the number of lines has become 12.
Is there any magic here? If you show it to someone, no one will say there is any magic. Because you quickly recognize that all these 12 lines are a little longer than the original 13 lines. So, the thing that shocked us is, I just turned something around, how can the number of people change? You believe that the number of people is supposed to be invariant. What is invariant is the amount of ink, the total length of the line. That is the thing which is supposed to be invariant, and indeed it is invariant, it has not changed. I have just redistributed them so that when you have a smaller number of lines, each one of them is actually slightly longer. Here, when I have laid it bare in an abstract way, everyone can see this and there is hardly any magic. But the moment you do it camouflaging all those little pictures, things get rather tricky. Now that is an important thing. So first of all, abstraction is the greatest beauty of mathematics, and it also takes us to a very important principle that I am going to devote most of the time here. That's called the principle of invariance. But before that, when I first learned this, I was in school. I got it from some magazine, I think, Anandamala or something like that, where I got it. Of course, they did not explain it in any of these things. So they just did the puzzle, so I just cut out the page and saw that it works in this way. And then I wanted to create something of my own, which is a pretty good habit. Whenever you see something, trying to make a copy on your own is actually a nice thing. So here is something that you can do. So what you do is you start with two strips of paper. Just two strips of paper that you can slide. So you take a full page, slice off one end so that you can slide it along the other. Slide it like this, like this. You can slide it. And then, depending on your ability to draw, I can only draw stick figures. I give a stick figure like this, with the entire part on the upper strip, with a little bit, a sliver of a foot on the lower strip. And then you slide. Okay, so the little sliver of a foot comes to the right, and this guy, well, is almost like an entire fellow, because this sliver of a foot for a cartoon picture, you hardly notice. Okay, now what you do is you complete that little foot. You just add another stick figure with that as a foot. Well, you slide it back, and then you endow that fellow with somewhat longer legs. And then you slide it back again, and draw another figure. Slide it back, and give him some longer figure. So the idea is you are drawing a sequence of figures such that they start from the top and slowly start making their way down into the lower. You keep on doing this, make little imperceptible changes in each one of them, and go on like this until you come all the way to the end. And you have your own little magic. I became very popular at school making this. So you just count how many are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, I will slide. And let's see how many are there. Count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And you can see I have cheated in a slight way. This guy is missing its teeth. You hardly see this. That guy, if you move around, you can see, has left the top of his head separate. Top of his head is there. But since these are all cartoon figures, and you can hide them with this kind of texture and some cloud and birds, etc., that you could solve it. But here they were shown as such to prove it mathematics. One exactly the rigorous steps that you learned in your test. And this is how I start. I will start by writing 3 steps. Now, these 3 statements, I am not claiming they are true. Being a free citizen of a free country, I can write whatever I like. The first statement is 2 plus 3 is not equal. The second one says 2 plus 3 is not equal to 100. And the last statement is at least one of these 3 statements is false. I am not claiming that these are true or false or anything. Merely written down 3 statements. Now, these 3 statements, as you all know from our logic books or whatever, they are either true or false. Everything is either true or false, as long as it's a nice assertive statement. নিজে ফিজিক্স এবং ম্যাথের স্টুডেন্ট ছিলেন। উনি ইংল্যান্ডে যান পড়াশোনা করতে, ওখানে বায়োমেট্রিকা বলে একটা জার্নাল,
সেটা ওনার হাতে আসে, তখনও স্ট্যাটিস্টিক্স আমার দেশের নাম কেউ জানতো না। সাবজেক্ট হিসেবে বা একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স একটা সাবজেক্ট হতে পারে, কারণ তার অ্যাপ্লিকেশন আমরা জানতাম না। এটা মাথায় রাখতে হবে যে তখন আমাদের দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, আমরা পরাধীন দেশের মানুষ। এত রকম কিছু আমাদের নিজেদের পড়াশুনোর চর্চা এইটা তখন ছিল না, এবং এটা উনি প্রচণ্ডভাবে ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন হাউ টু ইউজ স্ট্যাটিস্টিক্স ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার ওন নেশন অ্যান্ড কান্ট্রি, এটা তখন চলছে। তো সেই সময় উনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে পাঠান, যিনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফিলোসফি প্রফেসর। তার কাছে রবীন্দ্রনাথ পিসিএমকে পাঠান যে তুমি ফার্দার হেল্প তার কাছ থেকে পাবে। মানে আমরা ভাবি না যে ফিলোসফি ইকোনমিক্সে কী করবে, স্ট্যাটিস্টিক্সে ম্যাথসে কী করবে, আসলে প্রত্যেকটা সাবজেক্টই লিঙ্কড, এবং একটা সময়ের পরে গিয়ে সবগুলোই কানেক্টেড, সবটাই দরকার হবে। তো এই হচ্ছে পিসিএম যখন পড়তে যাচ্ছেন তখনকার ছবি, প্রচণ্ডভাবে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছেন বিশ্বভারতীর দ্বারা, কারণ ওখানে বিশ্বভারতী তৈরি হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং পিসিএমের সঙ্গে একটা অসম্ভব সুন্দর সম্পর্ক পারিবারিকভাবে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবী ও রানী মহলানবীর সাথে। আমরা এর পরের প্যানেলটা আপনারা দেখতে পাবেন। 31-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে ISI প্রথম ফর্ম হয়, কারণ উনি ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন পিসিএম ফিজিক্সে। সেখানে ISI জাস্ট 2-3জনকে নিয়ে, তারাও স্টুডেন্ট ছিলেন, একটা ছোট্ট ল্যাব তৈরি হয়, বেকার ল্যাবে প্রথম তৈরি হয়। 31-এ ওখানে তৈরি হয়। 41-এ উনি এই বাড়ি কেনেন, আম্রপালি বাড়ি, যে বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ দিচ্ছেন। তখন চেহারা ছিল এরকম। উনি রেনোভেট করেন এইভাবে। এইটাতে 37টা ঘর, এবং অলমোস্ট ইচ অ্যান্ড এভরি রুমস আর ডিজাইনড উইথ আ সেপারেট টয়লেট। এই কারণে, কারণ ইনস্টিটিউটে তখন এত টাকা নেই, এখন এত বড় ইনস্টিটিউট হয়েছে, তখন শুধু এই বাড়িটুকু ছিল। এবং পার্ট পার্ট করে জমি কিনতে হয়েছে, যা রোজগার করছেন সবটা ইনভেস্ট করছেন, মানে ইনভেস্ট নয় কথাটা, তিনি দিচ্ছেন এটাতে। এবং এই বাড়িতে 37টা ঘর, ফলে এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস যারা বিদেশ থেকে আসছে, মানে আমরা এখন যাদেরকে বিজ্ঞানী হিসেবে চিনি, তোমরা এখানে ছবি দেখতে পাবে, আইরিন জুলিয়েট কুরি ফ্যামিলি, উনি ওনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে এখানে আসছেন, এই বাড়িতে থাকছেন। তাদেরকে প্রাইভেসি দেওয়া, মানে তারা আসবেন, পড়াশুনো করবেন, আসছেন তো পড়াশোনার জন্য, জ্ঞান চর্চার জন্য, এখানে তারা থাকবেন, তারা এসেছেন এবং এই বাড়িতে থেকেছেন। মানে এভরিওয়ান, তোমরা নীলস বোর তার স্ত্রীর সঙ্গে, আইরিন কুরি তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে, এখানে নেপালের মহারাজা মহারানী, তারা যারা এসছেন, যত মানুষ, এখানে তোমরা প্যামেলা রবিনসনকে দেখতে পাবে। ডাইনোসর আমাদের কাছে জিওলজি মিউজিয়ামে, সেটা ভারতের 2টো ফুল স্কেলটন পাওয়া যায়, তার একটা এখানে, এবং এটাই সবচেয়ে পুরনো, আরেকটা হায়দ্রাবাদে রাখা। তিনি এই এক্সকাভেশনের সঙ্গে ছিলেন, এনার হাজব্যান্ড আর ইনি এসেছিলেন এখানে পড়াতে, রিসার্চের কাজে। ফলে যত এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস তারা কিন্তু আসছে, তোমরা প্যানেলগুলো দেখতে দেখতে আসতে পারো। ইন্দিরা গান্ধী রয়েছেন, জওহরলাল নেহরু। এই টেবিলটা তোমরা ভালো করে দেখে রাখো, এই টেবিলটা আমাদের ওখানে রয়েছে, যেটা সেকেন্ড 5-year প্ল্যান সেইখানে ড্রাফট হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যারা আসছেন তারা এখানে রিসিভ রয়েছেন যেহেতু বাড়িতেই। তো তোমরা ছবিগুলো দেখতে পারো, কোনো অসুবিধা, আস্তে আস্তে তোমরা দেখতে পারো। চলো আমরা একটু পেছন দিকে যে তোমরা জিনিসপত্রগুলো, খাট বিছানা যা দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সবই পিসিএম এবং রানীর পার্সোনাল রেসিডেন্সিয়াল, যে আম্রপালির যে রেসিডেন্স, তার জিনিসপত্র। এটা ওনাদের বেডরুমে থাকতো। এখানে একটা ছবি আছে, তোমরা এখানে একটা লেভেল আছে, জাস্ট এখানে। ও লেভেলটা কোথায়, লেভেলটা কোথায় পড়ে গেছে, তাহলে এখানে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আমাদের বাড়িতে এইভাবে সাজানো ছিল, এবং সমস্ত ডিজাইন পিসিএম এর নিজে, জানলা দরজা কেমনভাবে কী হবে এরকম ছিল। আমরা এখানে রাখতে পারিনি, কারণ আমাদের যেহেতু রুমের খুব শর্টেজ, আমরা খুব ওয়েল ডিসপ্লে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, খুব ওয়েল ডিসপ্লে। এবং উনি যখন, মানে আমাদের কাছে আর্কাইভে এগুলো সব আছে, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাইন করা থিওরি অফ রিলেটিভিটি জার্মান ভার্সন আমাদের আর্কাইভে আছে। মানে সারা পৃথিবীতে ওটার বোধহয় 3টে বা 4টে পাওয়া যায়, যে থিওরি অফ রিলেটিভিটি অরিজিনাল জার্মান ভার্সনে ওনার সাইন করা, সেটা 1926 আর কি, 26-এ ওই সাইন করা, ওটা আমাদের কাছে সেটা আছে। তোমরা দেখতে পারো ছবি, এখানে তোমরা এসএন বোসকে দেখতে পাবে। অ্যাকচুয়ালি সবাই তো তখন কানেক্টেড ছিলেন, এবং একটা কাজ হচ্ছে এসএন বোস এখানে পড়াতেন। প্রথম কনভোকেশন, সেকেন্ড কনভোকেশন স্পিচ, এখানে আসছেন, পড়াচ্ছেন, কাজ করছেন, সে সমস্ত ছবি আমাদের কাছে সমস্ত আছে। রোমারোলার সঙ্গে দেখা করছেন এখানে, যখন মুসলিনি ডাকছেন রবীন্দ্রনাথকে, যেহেতু পিসিএম অনেকদিন জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন বিশ্বভারতীর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উনি বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। এই প্যানেলটা ছিল যে ইটালিতে যখন মুসলিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কনভারসেশন করছেন,
যাতে ডিস্টর্টেড না হয়, কারণ ইটালিয়ানে ওখানে কি পাবলিশ হবে সেটা জানা যাচ্ছে না, ওনার স্টেটমেন্টকে ভুলভাবে প্রজেক্ট হতে পারে, সেই জন্য পিসিএম ওখানে বসে নোটস নিচ্ছেন, সেটা বিশ্বভারতীতে পাঠাচ্ছেন যাতে কেউ ডিস্টার্ট না করতে পারে। এবং সেই সময় গিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক রকমের কনভারসেশন, একটা সিনারিও, এবং উনি নিচে এখানে যখন রোমারোলা, আইনস্টাইন, না সালভাদোরি, আরও যারা পণ্ডিত মানুষ রয়েছেন তাদের সঙ্গে যখন কথা বলছেন তখন বোঝা যাচ্ছে যে চেহারাটা অন্যরকম। পরের এই প্যানেলটা আপনারা দেখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর এখানে হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগের যে হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করার কথা ভাবছিলেন, সেই সময়কার লিপিকাও সেই সময় লেখা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাবো নির্মল কুমারী মহলানবিশের ছবি, যাকে রবীন্দ্রনাথ ডাকনাম দিয়েছিলেন রানী মহলানবিশ। ইনি হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মেয়ে ছিলেন এবং ওনাদের একটা বিয়ে নিয়ে একটা সমস্যা ছিল, পুরনো ব্রাহ্ম নতুন ব্রাহ্ম একটা কনফ্লিক্ট ছিল, সে কারণে সেটা একটু বিয়েটা তাদের ডিলেড হয়। কিন্তু লিপিকার এখানে একটা ভূমিকা ছিল এই যে রানী মহলানবিশ খুব অসুস্থ ছিলেন এবং হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এই বিয়ের এগেইনস্টে ছিলেন, মানে পুরনো ব্রাহ্ম নতুন ব্রাহ্মণের একটা কনফ্লিক্ট ছিল, অন্য সমস্যা নয়। তো তখন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ শান্তিনিকেতন যান, লিপিকা ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে কপি করেন এবং নিয়ে এসে দিনের পর দিন রানীকে শোনাতে থাকেন এবং ওনার একটা অদ্ভুত রিকভারি হয়, তারপরেই ওনাদের বিয়েটা। আচ্ছা আচ্ছা। অ্যাকচুয়ালি এই গ্যালারিটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বাড়িতে আসবেন বলে উনি বলেছিলেন, আমি দেখবেন আপনার দেখা না লাগে, একটা রুম বলেছিলেন যে আমার জন্য একটা ঘর রেখো, সেই ঘরটা ডিজাইনও করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ঘরটায় উনি আসতে পারবেন না, তারা উনি মারা যান। গৃহপ্রবেশ সেপ্টেম্বরে হয়, উনি অগাস্টে মারা যান, তো সেই কারণে সেই ঘরটাকে আমরা এইভাবে সাজিয়েছি। এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ছবি গিফট করেছিলেন রানী পিসিএমকে, এদিকে আছে এই ছবিটা, না এই ছবিটা, এই ছবিটা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা এবং ওই ঘরটাতে থাকবে বলে এই ছবিটি উপহার দিয়েছিলেন জন্মদিনে, যে যেতে পারলেন না উনি, কিন্তু উনি রয়ে গেলেন, এই ছবিটি উনি দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, কারণ এই যে এই ঘরটি ডিজাইন করা হয়েছিল ওনার জন্য, চারদিক খোলা এবং ঘর ছিল, কিন্তু এই ঘরটা হচ্ছে চারদিক সমস্ত জানলা দরজা খোলা, সেরকম একটি ঘর, শুধু একটা দিকে দেওয়াল থাকবে, পুরোটা খোলা, এরকম একটা ঘর ডিজাইন করা হয়েছে। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, এইটা তো এটা পুরোনো কলকাতা দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে, মানে এই ছবিটা। এইখানে এই প্যানেলটা ইন্টারেস্টিং এই কারণে, আমরা তো এখন প্রিন্ট মিডিয়ায় অভ্যস্ত, এখন তো আর প্রিন্টও নেই, এখন ডিজিটাল হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে তখন যখন এখানে প্রিন্ট হওয়াটা এত সহজ, খুব খুব কঠিন একটা ব্যাপার ছিল, কারণ সেটা তোমরা যদি কখনো হিস্ট্রি করো দেখবে খুব ইন্টারেস্টিং, টেকনোলজির জায়গাতে খুব হিস্ট্রিটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু তখনও প্রেস এতটা সহজ নয়। এটা রোটা প্রিন্ট 26-এ ওনারা দেখেন জার্মানিতে, যখন বিদেশ সফর করছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। জার্মানি আমরা জানি টেকনোলজির জায়গা থেকে একটু অ্যাডভান্স, যেহেতু অন্য নানা অপারেশন ছিল, ও সেই জায়গাটাকে ওভারকাম করার জন্য টেকনোলজির জায়গা থেকে অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এবং 1928 এটা বিশ্বভারতীতে আসে, বিশ্বভারতীতে ইনস্টল করা হয় যাতে ছাপার কাজটা তাড়াতাড়ি, খুব ফাস্ট। আমরা এখন প্রিন্ট বার করে নিই, আগে ফটোকপি করাতে যেতে হতো, তার আগে হাতে লিখতে হতো, এটা লং প্রসেস। রোটা প্রিন্ট হচ্ছে তুমি একটা ছোট্ট যন্ত্র, তুমি কাগজে রাখলে, ওপরে চাপা দিলে, ওটার গায়ে লেখা লেখা থাকবে, কাগজ তুলে নিলে কাগজটা বেরিয়ে আসবে। এইটা হচ্ছে রোটা প্রিন্ট, এটা বিশ্বভারতীতে ইনস্টল করা। সেটা আরেকটু অনেকটা এখানে ভাষা ऑडिटोरियम में अभी तो साइंस शो है तो उनको देखने के बाद ठीक है संगीता उनको वो बीच में आ जाएंगे क्योंकि साइंस शो है ऑडिटोरियम में, सो दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं जाने से साइंस शो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस शो। ओके फाइन।
হ্যাঁ এইটা এটা আমি দেখে এরকম একটা ছবি দেখেছি আমরা, আচ্ছা। আমি শুনেছি না বাল্মীকি প্রতিভা স্টেজে হয়নি, আচ্ছা, আচ্ছা। মানে এটা নিউ এম্পায়ার থিয়েটার, আমার ধারণা এটা তপতি। আচ্ছা। আমি জেনে আপনাদের কোন স্কুল আমাকে একটু বললে আমি ওকে আমি অবশ্যই এটা কনফার্ম করে দেবো। আমার ধারণা তপতি, কারণ রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারে গিয়ে ড্রামা খুব বেশি দেখতে পারি। বাল্মীকি প্রতিভা বাড়িতেই হয়েছে এটা এটা হচ্ছে প্রুফ থেকে তোমার ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করবে যে এই যে বানান ভুল করি আমরা, এবং বইয়ে আমরা যে বানান দেখতে পাই তার প্রচুর ভুল থাকে, তো আমরা যখন লিখি তখন কোনটা কোনটা ভুল হচ্ছে, কোন জায়গাটা দাড়ি কমা সেমিকোলন অঞ্চলের বানানগুলো আছে, এটাকে বলা হয় প্রুফ রিডিং। ওইটা তারপরে সেগুলোকে ফাইনাল হয়। তো সেইটা এইগুলো পিসির নিজে দেখেছে তার কপি। আচ্ছা হ্যাঁ, শান্তিনিকেতন কনভোকেশন মঞ্চ তোমরা চিনতেই পেরে গেছো, আমাদের এখানে ISI কনভোকেশন মঞ্চ হয়েছে। হ্যাঁ, এবং এই যে বাড়ি উদয়ন বাড়ি, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডিজাইন করা, আম্রপালি বাড়িও কিন্তু অনেকটা সেই আদলেই করেছেন ভেন্টিলেশনের সুবিধার জন্য। ফ্লোরগুলো একরকম নয়, সেজন্য বোঝা যায় না যে 37টা ঘর আছে। আরে কেমোফ্লেজিং অনেকটা। এটা শ্রীনিকেতন, আমরা জানি যে শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের জন্য এবং সবার ডেভেলপমেন্টের জন্য। এখানে একটা বিশেষত্ব আছে ISI এর, আমি এই কারণে বারবার বলছি যে ISI এর বিশেষত্ব বা শান্তিনিকেতন থেকে ইন্সপায়ার, তার কারণ PCN স্ট্যাটিস্টিক্সের শুধু একটা সাবজেক্ট যেটা করলে প্রচুর ভালো চাকরি পাওয়াটা এরকমভাবে ভাবেননি, নিজে সেই লোক ছিলেন, যাতে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এবং সেটা সাস্টেনেবল হয়, সবার জন্য হয়, সেইটা ভেবেছেন। তার একটা বড় উদাহরণ হচ্ছে এটা আন্ডার প্রিভিলেজ ওমেনদের জন্য এই ডিপার্টমেন্ট সেই সময় চলেছে 1950s, যে যখন মেয়েদের শিক্ষা কম, বাড়িতে উইডো এবং আনম্যারিড মেয়ে, এবং তার শ্রমে কোনো অন্ত নেই এবং সেই সময় কোনো রেকগনিশন নেই, সেই সময় এবং তার কোনো এডুকেশন নেই, সেই জায়গা থেকে রানী মহানবী এই ইউনিটকে হেড করতেন এবং ওনারা চেষ্টা করতেন বাইরে থেকে যারা আছে তাদের কাছ থেকে জিনিসটা শিখে ওদেরকে শিখিয়ে দিতে, এবং সাবসিডাইজ ছিল এটা। বহু বিরোধিতা এসছে, যেটা বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে এসছে, যেটা বন্ধ করে দেওয়া হোক, প্রোডাকশন হচ্ছে না, জিনিস খারাপ হচ্ছে, কিন্তু বলছেন যে না, আমি এটা করিনি এই জন্য যে এখানে শুধু রিসার্চ হবে, এখানে একটা ডেভেলপমেন্ট হবে এবং ডেভেলপমেন্ট সবাইকে নিয়ে হবে, কারণ একা একা হবে। সেই জায়গা থেকে কল্যাণশ্রী বলে এই গেটটা ছিল, রানী মহানবী সেটা লিখতে। And number of teachers, teacher educators, even public in general we have. So we are not small. Since I am talking to the experts in statistics, so I think this data could be very meaningful for all the statisticians. So actually we have almost 1.3 billion population in India, and if we talk about the schooling sector, nearly 15 lakh schools are there in India, starting from class 1 to 12. And also we have nearly 900 plus universities, including the national level institutes, and nearly 17,000, not 7,000, teacher education institutions in the country. And as far as the students in school education and higher education together are concerned, nearly 33 crore, 330 million students we have. And again, if we talk about the youth, like many of you listening to me, who are experts in the area of statistics, so 2/3 of our population in India are youth, and who will be maybe aging. So after 25-30 years, maybe 2050 or 2047 onwards, they will be old. Unlike other Asian and European countries where aging population is more. So if we talk about the geographical location of the country, it is itself a mini world. So there is no further, I think anybody would like to discuss. And linguistically also we are very diverse. So we have 5 distinct language families we live together, like starting from Aryan, Dravidian, Austroasiatic, Tibeto-Burman and Andamanese language family.
and nearly 1700 languages in the country they live together. And if we want that equitable quality education and lifelong learning is given to every child in a comparable quality education in a way, so we need to bridge the digital divide, and skill training of the youth is very crucial. So therefore, if we talk about the policy directions, we have lot many starting from 1972 onwards. The technology policy directions are already there, but in the recent past, since 2015, 2017, 2018, 2019 and 2020, we had a large number of policy deliberations. Even the National Education Policy 2020 has come after almost 34 years of the policy which was implemented in 1986. So, and a lot of particularly initiatives have been taken forward, and also the programs, policies, and schemes and different projects they have been given further impetus with the implementation of Digital India program and also with the implementation of the NEP 2020. So I will not take much time. And if I talk about the National Education Policy 2020, it talks about building a national level infrastructure across the country, and also it talks about use and integration of technology and digital education into the school and the higher education and technical education sector. In a sense, integrating technology in teaching, learning, assessment, even in teacher preparation, because a large number of teachers are there in our country. Almost 1 crore, 10 million teachers are there in the country. So their continuous capacity building, even overcoming the language barrier also, because machine translation is a reality today. So how we can help the Indian languages to come to the school, and also children learn in their mother tongue or local language, or language spoken in their own area. And also the policy talks about using technology for differently abled children, and there are 21 different variety of disabilities there population in India, starting from visually challenged to Parkinson or autistic also. तारे जमीन पर आप लोगों ने देखा होगा, so how they have dealt with the autistic child America में, and similarly how assistive technologies can help the differently abled students. So what's going to happen now is going to be quite different from possibly what was happening earlier. That is not going to be just a lecture. Rather, it's going to be an interactive session, because you know the topic. When I was asked to give a lecture here, I just was sure what to do, because it's from class 9 to 12 and pretty young and probably without any background in statistics. So I was told that maybe they will have questions regarding what is the subject statistics and what is ISI all about. So that's why I chose the title, Statistics and ISI. So therefore, I did prepare certain, I do have it, but instead of going through that like any practice lecture, I thought that I'll start with questions from the audience initially, so that I can see, because the time is short, because we are running behind. And therefore, before I start, is everybody comfortable with English, or is there any other preferred language? I can only speak in English and Bengali, unfortunately. So I don't think Bengali will be comfortable for everyone, because anybody, bilingual. Okay, I can possibly switch, but yeah, in case anybody has any difficulty understanding any concept or anything I'm talking about, please feel free to raise your hand. I might repeat that in Bengali if that's it. Okay. So anyway, so I see this young crowd, and it's very different from a professional lecture where I see all old people. And when I look at you, I imagine myself how many years ago, probably 45 years ago, when I was about your age. And we didn't have this opportunity to come to ISI and know what it is about. So I actually, I'm a product of ISI. I came to this time, I did my BStat and STAT here. So I came to this institute in 1981. And at that time, I had no idea what this institute was about. So before I start, let's just see what
you think about statistics? So I would like some response from the audience. So what do you think when you come across the term statistics? What comes to your mind? Anyone? Yeah. So there's someone who wants to. Graphical representation of data. Anyone else? Or maybe I should rephrase my question. Where do you see statistics in real life? That is probably better. In medium and more. Yes. That's the first thing I hear from anyone. Yes. Okay. So just strictly statistics. Applications of statistics in real life. Anyone wants to comment on that? Current bill? Can the mic be passed on? I cannot hear everyone. Businesses, yes. Stock markets, this kind of thing. Production. Share markets. Oh yeah, maybe people seem to be more interested in share markets. Okay. Anything else? Cricket matches, yes. Only cricket? I mean, no other sports? Other sports, yes. Anything else? Electricity bill. Electricity bill. Okay, that's very specific. Huh? Pattern recognition. Wow. What kind of pattern recognition? Image classification. Gas molecules. Okay. Whenever you have to play with data. Yes. COVID, because I was thinking about that. I mean, these days we get so much statistics about COVID. Every day we check, how many more infections, or what's the projections. 7-day moving average. I mean, I think more people know about moving average now, like, they lie. That's a tool. That's not really statistics, but that's what we use for statistical purposes. Okay. So, what I'll do is that I'll go through the presentation a little bit. So this is what I planned. I do not know whether I have time to cover everything. So the first I will talk about some examples, like what are statistical experiments. When you think about statistics, probably you have heard from and some people think that it's all kind of magic. They come to us with data and say that, this is what we think. So somehow you do the analysis and prove that this is correct. So as if we are magicians and we'll be able to pull that from that data. So believe me, we are not magicians. This is not Hogwarts. I am not Harry Potter or Dumbledore. It's a familiar goes down. But I feel that we are more like Sherlock Holmes or Teddy we use our mobility. So that is what I will try to do with these examples to show you, because I cannot get into the theory like but I will tell you what statistics is and how it is different from mathematics. That is what I will try to tell you with some examples. Okay. So let's first talk about a very sad day in 1986. You probably heard about the Columbia shuttle which exploded while coming back re-entry. But before that, in 1986, there was another disaster. That was the Challenger space shuttle. Anyone heard about it? Probably not. It's a long time back. And what happened was that the temperature was unusually low, like minus 0.6 degrees Celsius, 30.9 Fahrenheit during launch. And there was a composite and he was born in 1893, 29 June. He died 28 1974, the birthday. And actually he was a physicist by training, a statistician by instinct, and economist by conviction. We see what he means. Actually there was no statistics at this time in India. So he was a physicist. By accident he came across some journals and he read those things and realized the potential of this subject, and he introduced that in India. And then economics by conviction, because it helped our nation in many economic planning and all that in the initial days of independence. And obviously the founder and the father figure of ISI, and one of the best statisticians of India. And in this institute, there's only one professor. Like we have heard Professor this, Professor that, but if you say the professor, that's just even. Now what is our contributions? Obviously I cannot explain to you this, but these are the contributions which is worldwide accepted and is now
And the large scale sample surveys, you may have heard about sample survey census and all that. So sample survey is something that should be here, and many other countries follow these examples and ideas later on. But research, planning, second 5-year plan was almost like on all the things. And these are like some technical things that obviously one of the key things is control business system. And that is probably 2 years in India. It was very small, humble beginning institute, 17 December 1991. We celebrated our 75th anniversary in 2006. It's about 81 years now. 81 years, completed 2 years. And a very small scale, a small laboratory in Presidency College we started. And then the budget was only 250 at that time. Apart from it, there were 10 statisticians and mathematicians. The most important thing that Bristi had in fact, which probably you are interested in, is when they started in 1960 and 1961. So about 60 years ago. The reality at present, we have headquarters in Kolkata where we are now, and there are centers in 4 other places, mainly in Seminer, and there are some small minister branches. We have about 270 faculty members, 600 non-faculty staff, numerous students and scholars, and the budget is like 300 crores. It is an institution of national importance that was declared by an act of parliament. Pandit Jawaharlal Nehru was very much interested in statistics and this institute, so it helped us a lot for the institute to grow. And the mission of the institute is to promote the study and dissemination of knowledge of statistics, and develop statistical theory and methods, and then use in research and practical applications. To undertake research in various natural sciences, to provide for and undertake the curriculum information investigation projects. So we are like all theoretical methods. This was our motto and imaging diversity and the emblem, the famous manual. Now let's talk about the academic programs. And until now we are allowed to give degrees in like mathematics, quantum economics, computer science, and some other subjects that might be determined in 99. But the most important thing is that the Bachelor of Statistics, 1960 started, in 1962 MTech started, and then MTech in computer science, etc. Then GMAT started in 2000, MMAT started in 2003, and then there are other programs. Then you have economics in 1996, and MTech in computer science. These are bachelor programs, and then there are some other postgraduate diploma programs and so forth, which is not your right now. So undergraduate degree programs, we have 2 of them, STAT and GMAT. And then we have some master's programs, STAT and math and other disciplines. And then we have some postgraduate diploma programs and research programs. So let's just talk about a little more detail about STAT and GMAT. So STAT is a 3-year program, you know, so that's a program that we done in Kolkata. And it offers comprehensive instruction in theory, methods, and application of statistics, several areas of mathematics. Mathematics is a very key thing in statistics, therefore we take strong stress in mathematics. And some basic areas of computer science and optional courses in other. And on successful completion, what you can do, you can pursue higher studies in areas of statistics and mathematics or computer science, you can economics and so forth, or take up careers as statisticians in research institutions and some travel. Similar things for GMAT. It's a 3-year program that is offered in Bengaluru and provides comprehensive instructions in mathematics and humanitarian courses in probability statistics, computation physics also. And here also on successful completion, you can pursue higher studies in 3 years or take up a career in application. Good point, there is no tuition. Very unusual compared with IITs and so forth. Not only that, you also receive stipend. 5,000 rupees per month now, and sometimes it's divided. And if you are a KV, you are you also get similar amount, then you don't get the stipend from it. So you can choose to visit either of these. Are you capable of KV some of the things that you can try? But the stipend is going to performance, unfortunately. So if you don't attend classes or if you don't perform very well,
then obviously they will start to come. And students also get a continuously grant for purchase of books, laptop, computer accessories, etc. Facilities hostel, subject to availability, is not a good place. We have to operate hotel accommodation, and to build new hostels, etc. But in the time. But most of the students who are outside Kolkata, we can accommodate now. But our batch size is growing, we have to grow. The library is like, India famous, one of the best libraries in India. Not just for statistics or mathematics, but in other disciplines. If you come to ISI to access the library, internet connectivity is, the whole campus is connected with Wi-Fi. And the important thing is that automatic admission is the corresponding master's program. That means if you choose this stack with honors, then you automatically admitted to the stack and same thing from the. And then you have placements. Placement is almost as comparable as IITs or double schools or engineering programs. We can talk a little more detail about that later if you are interested. And who can apply? Anyone accomplished 10 plus 2 years of higher secondary education in mathematics and English, they can apply. They are eligible to apply. Look at this, there is no statistics. So that means even if you apply for this tag, you do not have to have statistics as a course. And in the admission test, you can look into online and look at more details about it. In the admission test, there is no statistics question. I cannot really recommend any particular book for obvious reasons, but you can look into the internet and things like that. Like a little more at the advanced level, like the first year college level, like some number theory, permutations type of things that you can practice, but they are not necessary. But if you want mathematical skill, which is important. So the questions are going to be new. You always you don't use any questions. So actually the faculty invent those questions. Therefore they are not going to come. So that's why if you have the ability to adapt to problems, that's good. Now practice whatever problems you can find at that level or a little bit higher level. But definitely we don't look at undergraduate mathematics, college books, and the syllabus will be the same as last week. But there you might find some more challenging problems. Like, for example, number theory. There are certain things if you know, it might help you do certain problems quicker. But without that, you might be able to do it. That's up to you, up to which level you want to go. So if you have the time and inclination, by all means, you practice those. But that is not required. I mean, the syllabus is that, you know that, but there are certain questions, certain things that probably not taught at that level at school, but you can practice. And you see that, look at the questions, you see that there are certain patterns. And you find certain, like, you know, some books. Am I allowed to mention books here? I don't know. There's an X3 here, probably a future gym. Maybe they can also say. Right? Okay, so what I would suggest is that I can share my email. If anybody is interested in that, can write to me in the email and then I can send it. Thank you, sir. Yes. Yeah. Yeah, please, please. Just one Okay, the question is, if somebody wants to get base science, after this test, what line should one participate? First of all, I am not a space scientist or I do not know anyone close to me who is a space scientist, so I am not really able to answer that question very well. But what I can say is that no matter what area you want to pursue in science, you will definitely require certain level of statistics. So I can only tell you that after doing this test, I'm sure there are avenues where you can go to that, but for that, you have to look at possibly some institutes where they offer these programs, and you have to prepare for that. So after this test, it's open, right? I mean, I'm sure this education will help you, but they might require some additional things, additional skills,
which I am not really in a position to answer because I am not a specialist. But I can assure you that whatever you learn will be useful for that also. Alright? Sir, Yeah. what's the age bar of DMAT? We don't have any age bar as of now, I think. Like in other institutes, they only allow like up to maybe 2 or 3 years after your class 2. But in ISI, very recently, we had a student who completed his BTech from IIT and then came to 50 years staff. So that is allowed. So that means we don't see any 50-year-old a person like me getting admitted to this staff, but we do see 25 years old also. That person getting 50 years. Anything else? Yeah. My question is that if I study statistics, then what could I do later? Okay, very good question. I was thinking, yeah, this question, if you have any contact Okay, so I was expecting that somebody will ask us that. So if you are please sit down. First of all, as you see that, I mean, previously people who were scared of math